안녕하세요. 하이파이클럽 한창원입니다. 저희가 오전에 여기 CH 프레시전 공장 탐방을 다 했고요. 이제 이 플로리안 코시 씨와 한번 인터뷰를 하기 위해서 이렇게 자리에 앉았는데요. 오늘 이렇게 환대해 주셔서 너무 감사드리고, 특히 이 점심 식사를 너무 맛있는 걸 사주셔서 너무 잘 먹었습니다. You're more than welcome. You're my guest. 지금 비엔나 오디오 쇼가 엊그제 끝났어요. 그랬는데 그 끝나자마자 거기 정리도 하셔야 되는데 이렇게 저희 어떤 공장 탐방 인터뷰해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. You're more than welcome. Thank you for paying us a visit. 자, 본격적으로 이제 인터뷰를 진행을 해보겠는데요. 그냥 본론부터 그냥 질문을 좀 드려보고 싶은데요. 그 CH 프레시전이 생긴 지 역사가 그렇게 길지 않아요. 이렇게 짧은 기간 내에 어떤 하이엔드 브랜드로서의 가치, 어떤 시장에서의 굉장히 좋은 평가, 이런 걸 이뤄낸 어떤 그 기반은 어떤 거라고 생각하십니까? It's a very good question. So CH Precision is a little bit older than this because it was created in May 2009. So it's 17 years old. The success, if we can say it's a success, it's basically the hard work we did for achieving this. And yeah, it's a teamwork. We started small, we grew organically, and nowadays we are where we are, basically. So it's really, it's work, hard work, good engineering team, people who are enjoying doing the final assembly, and yeah, it's really a team effort behind this. 뭐 열심히 일한다고 누구나 다 성공하진 않을 것 같은데, 오디오 파일이 곧 소비자죠. CH 프레시전은 그런 어떤 오디오 파일들의 어떤 이 평가, 음질적인 그런 부분이 굉장히 높게 평가돼서 이렇게 이뤄낸 성공이 아닐까 생각합니다. You're right. When I was meaning working hard, it means to have great product. That's the key. I mean, if you have average product, then you have little chance to succeed at a point. And so yes, having great products, then you have to penetrate the different markets. It's the second point. And yeah, in the end, to have reliable products, the ability to deliver, and as you mentioned, sound quality means good engineering for me. And yeah, that's part of the recipe. 그 CH 프레시전이 정확하게 설립된 연도가 몇 년도죠? So we founded the company officially in May 2009. And the very first product we released so that public could see and listen to was the D1. It was the very first product, the drive, the initial drive, SACD drive. And that was very end 2010, or January 2011. 그러면은 이제 2011년부터면은 이제 한 15년 정도 된 거네요, 그러면. Correct, yes. 그런 부분이 좀 궁금했습니다. 그 플로리안 코시스가 생각하는 어떤 하이엔드 오디오의 음질이란 무엇일까요? I'm not going to describe you the sound, but the lack of color. If you see what I mean, or the neutrality of the product. That for me is the highest grade you can achieve. If someone says to me, when I listen to a CH Precision setup and I forget that it exists, it's the best compliment. 그걸 이제 역설적으로 이야기를 해보면요. 어떻게 보면 그 이제 어떤 특정 하이엔드 브랜드들은 자신의 어떤 존재를 확 드러내는 그런 브랜드가 있습니다. 해상력이 굉장히 좋다든가, 어떤 음의 스피드가 굉장히 빠르다든가, 아니면 아주 예쁜 음색을 가진다든가, 어떤 그런 특색을 갖는 브랜드가 있는 반면에 CH 프레시전은 말씀하신 것처럼 엄정 중립에 이렇게 내추럴한 사운드를 추구하다 보니까 오디오 파일 취향에 따라서 다소 재미없는 소리가 아니야? 라는 평가를 받을 수도 있다고도 생각하는데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? Well, one can see it this way, you're right. We could take the comparison with wine, for example. You have excellent wine in Spain,
in Italy, in France. Even within the same country, you have various regions, various tastes, and one can prefer one taste over the other. It's a personal choice. 그 플로리안 코시치가 이제 저 과거 이력을 보면 뭐 골드문트라든가 그다음에 뭐 에너그램, 그다음에 ABC, PCB 등 화려한 경력을 갖고 계셨는데 그런 어떤 OEM 모듈 사업만으로도 크게 성공적이었다 할 수 있는데 이렇게 독립된 자신만의 이런 하이엔드 브랜드를 만들게 된 어떤 계기랄까 그런 게 있을까요? Yeah, so you're right. I worked for a while, or when I just had my degree in electrical engineering, I worked for Goldmund a few years, and then started Anagram Technologies, followed by ABC PCB, and I worked for many companies as an OEM provider for. First, it was the sampling rate conversion that we were doing with Anagram Technologies. And then with ABC PCB, it went a step further. Let's say that we could design simply an entire product for some brands. Well, working for others, so first, it's very interesting because they come and they say to you, I want to use my output stage, my tube stage, for example, for a DAC output, a DAC output, or I have a schematic I would like to incorporate in this design. So it's interesting. But then comes the bad side of the OEM, is that you have very little time to release a working product. It has to cost as less as possible. And it came in the end to some frustration, to be honest with you. And when it was Nishikawa-san in Japan who was running Stella Group, we knew each other for a long time, and it was 2008, I believe. He told me, Florian, if you start a company, your own brand, I open you the Japanese market. And this for me, it took me 1 year to say yes, honestly, but it's been the trigger. I said, it's the right moment. I need to start something from a blank sheet of paper, and then without the compromise of little time, little engineering, and I wanted to do something a little bit more achieved, if you see what I mean. 그 CH 프리시전이 이렇게 보면 이제 타임 도메인을 굉장히 중요하게 생각하시는 것 같은데 이 타임 도메인을 무너뜨리는 치명적인 요소 세 가지를 꼽는다면 무엇이고 CH 프리시전은 그런 요소들을 해결하기 위해서 어떤 솔루션을 만들었다 이거를 말씀해 주실 수 있을까요? So it's true that for us, for CH Precision, the accuracy, the time domain is extremely important. And in the past, let's say that many engineers were looking only in the frequency domain, so they would show you a super FFT transform, super spectrum, no harmonic, blah, 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 blah. But this gives no information of how the signal propagate into the circuitry. And in our opinion, it's extremely important. The time domain, the coherency, it's key. Having 0.000 something THD plus noise is nice. But if the time domain is completely corrupt, it's going to sound bad, I can tell you. So what we do is to, first, when we are into the digital domain, we make sure that the clock is accurate over time. Again, people are speaking of jitter. Jitter is a number, and the definition of jitter is the sum of the noise between 12 kilohertz and the frequency to which the clock runs. Okay, it's one thing, but where we are interested is it's into the audio band. So we look of the noise between 20 hertz and 20K. What's above is not really important in reality. And so we make sure that our clocks, our internal clocks, are performing well, have very low phase noise in this
region of 20 Hertz to 20 kilohertz. So that's one thing. Then when you have a good clock, you have to send it properly to the devices, be it the AD converter or the DA converter. Maybe the bandwidth of the circuitry when it comes to the analog domain this time. Well, if you have limited bandwidth, it means that you could have phase rotation, phase shift, that comes back into the audio band and which again affects the sound quality. So these are for me the three main parameters. 이제 그 스펙적인 것을 얘기를 해보면 사실은 CH 프레시전도 이 기기들의 측정치가 굉장히 좋은 걸로 알고 있는데요. 근데 이 스펙이 좋다고 해서 그게 곧 좋은 음질이 내주지는 않는다는 것을 저희 오디오 파일들은 경험적으로 알고 있어요. CH 프레시전은 어디서부터 측정이 끝이 나고 음악이 시작된다 이런 기준점이 있을까요? You're totally right. Good specs doesn't mean necessarily good sound quality. I would say in electrical engineering, there is no free lunch. So if you want extremely low THD, something else is going to suffer. If you see what I mean, we could say it's a blend. And the more you can put things which do not matter, I'm not going to say on top, but if you could put noise in these areas which do not matter and keep all the rest fine, you win. And for me, yeah, having correct timing propagation, having correct numbers when it comes to regular measurements, THD, having extremely low noise floor are things which are important. 솔직히 말씀드리면 저도 이 부분은 최근에 알게 된 건데요. 이제 CH 프레시전 기기들의 이제 인터커넥터 전송을 600ohm을 선택할 수 있는 옵션이 있더라고요. 그래서 그거를 600ohm으로 바꿔봤더니 어떤 음의 투명도나 해상도나 모든 면에서 확연히 음질이 더 좋다는 느낌을 받았거든요. 사실 이게 홈오디오 쪽에서는 600ohm 임피던스를 사용하는 기기가 거의 없는데 이렇게 홈오디오에 굳이 600ohm 전송 방식을 넣은 어떤 그 이유가 궁금하고 이렇게 함으로써 얻을 수 있는 어떤 음질적 이득이라든가 그런 부분도 이렇게 궁금합니다. So the 600 ohm termination that we are speaking is basically used in the pro domain, broadcasting domain, for long lines transmission. And this has been discovered or used because you catch noise if you have a very high impedance termination instead of something reasonable. So 600 in our case, we could have used 500 or 700 or 1K. It's not a big deal. The idea behind this is that if you have a cable and no termination, mega ohm, something really high, then you have an antenna. And if you have an antenna, what happens? You catch noise. And this noise comes to the amplifier. If it's a long connection between a pre and a power amp, then your amp input catches noise. And thanks to termination, in this case, it catches much less. And what you've experienced is probably the noise floor which was going down, and you have more clarity, and it becomes all of a sudden a bit better. 그렇게 음질적 장점이 있다면은 다른 하이엔드 브랜드들도 그 600ohm 옵션을 채용하면 좋을 것 같은데 글쎄요, 저도 뭐 전자회로에 대한 지식은 짧지만 그렇게 600ohm 이 전송을 하려고 그러면 특히 이제 출력 쪽에 이 나가는 기기에 어떤 부하라든가 어떤 설계상의 까다로움이라든가 어떤 그런 여러 가지 좀 복잡한 문제들이 해결돼야지 그런 어떤 600ohm 전송 방식을 만들 수 있다고 이렇게 들었는데 그게 맞는 이야기입니까? You're right that if you have 600 ohm termination, your source, it can be the preamp or the DAC, needs to be able to provide a bit of current. That's true in this case, which for me is mandatory by definition, because if you run long cables, in this case, you need a bit of current simply to feed the cable itself. So, yeah, I mean,
each and every device should be able to drive a 600 ohm load. 그래서 CH 프레시전의 기기들을 보면 전부 전원부가 별도로 이렇게 분리가 돼 있고 그런 게 그런 어떤 600옴 전송 규격을 위해서 그 만든 어떤 그 설계다 이렇게 이야기를 할 수도 있을까요? You mean the X1 that is the optional power supply? Well, the internal power supply is already able to handle such loads. It's not a big deal at all. The X1 is more has been designed in order to have a double regulation stage for the analog stages. 사실 제가 이제 처음으로 이제 CH 프레시전의 제품을 갖고 이렇게 세팅을 해봤을 때 좀 생소했던 게 이제 로컬 피드백하고 글로벌 피드백을 이렇게 비율로 조정을 할 수 있는 부분이 글쎄요 어떤 더 정밀하게 세팅을 할 수도 있고 어떤 사용자 편의성을 제공하는 것 같기도 했지만 순수한 원음을 추구하는 이제 오디오 파일 관점에서 보면 아, 왜 이걸 이렇게 글로벌 피드백의 양을 조절하게 해놨을까라는 의문이 살짝 들기도 했거든요. 그 부분에 대해서 좀 설명을 해주신다면요. So we choose to offer this setting, this adjustment. It is in order to match the best possible the amplifier with the connected speakers. And having pure global feedback has advantages, but has also drawback. It can work with speakers which are extremely damped. Well, you should have global feedback with them in order to push them a little bit. Whereas if you have high efficiency speakers, relatively stiff drivers, usually you don't want this global feedback, it's not needed. And we decided to let the user adjust the feedback. For personal preferences, it also depends a bit of the room, the size of your room. So it's a tool for adjusting the match between the power amp and the speakers. 그래서 저도 이제 CH 프레시전을 이렇게 몇 번 사용을 해보면서 이제 여러 스피커를 매칭해보고 다른 공간에서도 이제 세팅을 해보고 그랬거든요. 근데 그렇게 하다 보니까는 그 어떤 글로벌 피드백 양을 설정을 하는 게 야, 이게 정말 좋은 기능이구나. 어떤 공간이나 매칭되는 스피커에 따라서 어떤 최적의 세팅 값을 찾아낼 수 있는 방법이 이 피드백 양을 조절하는 거나 그리고 거기에 대해서 어떤 600옴의 어떤 임피던스 그 부분까지 이렇게 해보면 오히려 CH 프레시전이 그냥 대외적으로는 막 여러 덩어리의 어떤 굉장히 고가의 마케팅 전략을 추구하는 그냥 그런 하이엔드 브랜드구나. 오히려 이렇게 좀 알려지지 않았나 이런 생각이 들 정도로 정말 그 어떤 음질의 진심인 브랜드가 CH 프레시전이 아닐까라는 생각입니다. That's right. Thank you very much. I'm happy you experienced, enjoyed, and find these adjustment features useful because that's their purpose. It's not here just for the hype. I mean, we usually when we design something, it's useful. 그리고 이제 CH 프레시전 하면 이제 이 모듈러 설계를 또 빼놓을 수가 없겠죠. 사실 저렇게 모듈러 한다는 게 어떤 향후 업그레이드나 이런 걸로 했을 때는 분명히 장점도 있지만 순수한 음질을 추구하는 그 하이엔드 오디오에서는 어떻게 보면 음질의 경로의 어떤 복잡성이나 그런 부분 때문에 오히려 설계나 제조 이런 것들이 훨씬 까다로울 수도 있는데 그렇게 모듈러 방식을 고집하는 이유는 또 뭘까요? It's really for future upgradability because what we like is that people who purchase the CH Precision products, it's a long-term investment. And if we release one day something better, a new format, a new input format when it comes to digital, or if we improve whatever inside the unit, we like our customers to be able to do the upgrade at a very reasonable cost. And it already happened. I mean, initially we had the CH link between the drive and the DA converter, and we upgraded
this CH Link to the CH Link HD. Different format. It goes high. It's high speed for transmission between the two units, even at a higher rate, and it improved a lot. And people have been able to upgrade this transmission at a fraction of a cost of a new unit. So it made people happy. And yeah, it's our philosophy is to offer at the right price the upgrade. It also allows a customer for a deconverter, for example, to only choose and purchase the input he needs. 오전에 이제 여기 CH 프레시언이 이 제조공정을 한번 쭉 둘러봤는데요. 제품 검수라든가 어떤 측정이라든가 캘리브레이션 이런 쪽에 굉장히 공을 많이 들이시는 것 같은데요. 이렇게 완성도 높은 제품을 만들어내기 위해서 어떤 설계 단계부터 제조, 검수까지 가장 중요하게 생각하는 부분들이 있다면 그 부분에 대해서 좀 말씀 부탁드리겠습니다. Everything matters. So it needs to start with good engineering, and when we design a new product. So maybe you remember Loris showed you the circuit design. He explained that we were running some simulation, so that's the real start. It's the simulation of the printed circuit board. It's topology. Then we do a prototype. Then we run a pre-series. It's usually something like 10 pieces, just to make sure it's repeatable, that we don't have any of these 10 units which are measuring differently and have variations or drift or whatever. And then we go to production. And then into production, we want to measure the same than these pre-series units. It's mandatory for us. 그 CH 프레시언 광고나 이제 홈페이지 이렇게 문구를 보면 타협은 없다 이런 문구를 자주 볼 수가 있는데요. 사실 아무리 하이엔드 오디오라도 설계나 가격이나 제품 수명 주기나 이런 걸 기준으로 볼 땐 어느 정도 선에서는 이제 타협이 필요하다 생각을 하는데 지금까지 이 CH 프레시언의 이 대표로서 지금까지 절대 타협하지 않는 부분과 현실적으로 어쩔 수 없이 타협할 수밖에 없었던 부분 이 두 가지를 좀 말씀해 주실 수 있겠습니까? Wow. Wow. That's a good one. Where do we compromise and where we never compromise? We try to never compromise on performances. Let's be honest. So if we want to achieve this, we are working until we achieved it. Yes, we have compromises when it comes to production. We are not using gold-plated bottom plates, if you see what I mean, but industrial plating and something which looks nice, but it's a hidden part. So it has to look nice, it has to be protected from corrosion, but nothing more. So we are not building real jewels, if you see what I mean, but real product. Yeah. 이제 CH 프레시언 하면 이제 1 시리즈가 있었고 그리고 이제 최근에 이제 10 시리즈가 계속 나오고 있는데 1 시리즈, 10 시리즈 말고 또 다른 하나의 뭐 시리즈를 혹시 기획하거나 구성하고 있는 게 있으십니까? Yes, we have Watson Audio. 아, 왓슨 오디오. Absolutely. So basically the 10 series is now over. So we've released drive, DA converter, clock. When it comes to digital front end, we have the phono preamp, we have the line stage, one amplifier. And for me, this line is done. So yes, we are focusing right now on Watson Audio products. But we are also leveraging what we learned into the 10 series. So one day something is going to be released in the 1 series as well. 자, 이제 마지막 질문입니다. 10년 후를 이렇게 우리가 예상을 해봤을 때 앞으로 10년 뒤에 CH 프레시전은 어떤 회사였다라는 평가를 오디오 파일 분들에게 받고 싶은지와 또 앞으로 10년 후에
CH 프레시전은 어떤 회사가 돼 있을지 그 부분에 대해서 한번 질문을 드려보고 싶습니다. Wow. Well, I don't have any crystal ball, so it's extremely hard to predict, foresee what's going to happen. I believe we worked hard for the last 15 years. We will still work hard in the future, and the only thing I hope that customers or potential customers, or maybe some people who dream to afford CH Precision, will remind is that we are a real company and that we are doing our homework and that we built reliable product. And for me, I hope we've been able to, I'm not going to establish a reference, but I hope we are part of the real players in the high end, in the real high-end audio. And for me, now what is important is Watson Audio on top of CH Precision, because I really would like to offer people more affordable product than CH Precision. And for me, it's very important that people can have almost the same sound quality and a different form factor. So we did compromises here with Watson Audio. As few as possible, don't get me wrong, but there are some compromises, but it's so much more affordable that it's something I would like to work on and to be able to offer people something nice with a really good price-performance ratio. 네, 지금까지 CH 프레시전 본사 탐방을 해봤고, 그 다음에 플로리안 코시하고도 이제 이야기를 나눠봤고, 사실 이제 CH 프레시전이 워낙 이 고가의 기기다 보니까는 사실 그냥 가격 정책만 높게 해서 그 만드는 그런 브랜드라는 인식을 가진 사람들도 없지 않아 있습니다. 근데 제가 오늘 여기 와서 직접 이렇게 본사를 탐방해보고 플로리안 코시하고 얘기를 해보니까 정말 이 CH 프레시전이라는 브랜드가 얼마나 음질의 진심인지 그런 부분을 좀 깨달을 수 있었던 그런 기회가 아니었나 싶습니다. 마지막으로 하시고 싶은 말씀이나 그리고 오늘 하루 어떠셨는지. So I would like to thank you for the visit you paid us, and I hope you really appreciate the tour. And of course, you are back when you would like. You are more than welcome. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. 네, 지금까지 CH 프레시전 본사에서 옆에 계시죠? 플로리안 코시하고 인터뷰를 진행해 봤습니다. 장시간 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. 고맙습니다. Thank you. Thank you very much.